YCT didra que existe una puerta invisible en tu mente que nunca has cruzado, una puerta que separa la versión de ti que conoces de aquella que aún no imaginas ser. No hablo de cambiar tu apariencia, tu trabajo o tu círculo social. Hablo de algo mucho más profundo y permanente. Transforma la arquitectura misma de cómo tu cerebro procesa la realidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a explorar juntos no es teoría abstracta ni promesas vacías. Es un mapa neurobiológico preciso que, si lo sigues con honestidad, puede llevarte a un territorio completamente nuevo de ti mismo en apenas 30 días. Permíteme preguntar algo con toda sinceridad. ¿Y cuántas veces has sentido que la vida te arrastra como una corriente imparable? Esas mañanas en las que despiertas, y antes de abrir los ojos ya sientes el peso del día. Esos momentos en los que tus emociones parecen entidades separadas de ti, fuerzas que te habitan sin pedir permiso. Esos instantes en los que tu mente se convierte en un tribunal interno que nunca descansa, siempre juzgando, siempre anticipando, siempre recordando lo que preferirías olvidar. Y lo más desconcertante es esto, sabes que algo debe cambiar, pero no sabes exactamente qué. Te repites mentalmente que quieres estar en paz, que necesitas claridad, que anhelas sentirte completo. Pero entre es deseo y su manifestación existe un abismo que parece imposible de cruzar. Te has preguntado por qué. ¿Verdad? Porque si deseas tanto la calma, la mente sigue acelerada. Porque si sabes lo que te hace bien, repites patrones que te alejan de ello. Porque si comprendes intelectualmente tus procesos emocionales, sigues reaccionando de las mismas formas automáticas. La respuesta no está en tu falta de voluntad ni en alguna debilidad de carácter. Está en algo mucho más fundamental. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Y ahora, en este preciso momento, vamos a comenzar a enseñar algo completamente diferente. Lo que voy a compartir contigo no proviene de filosofías ancestrales ni de tendencias pasajeras del desarrollo personal. Proviene de años estudiando la neurociencia de la transformación humana, observando cómo el cerebro se reconfigura cuando una persona decide genuinamente habitarse de otra manera. He visto este proceso una y otra vez. He documentado los cambios. He conversado con personas que juraban que su forma de ser era inmutable, solo para descubrir meses después que se habían convertido en algo en que apenas reconocían, pero en el mejor sentido posible. Déjame contar sobre algo en que ligo a mi hace un tiempo. No voy a usar su nombre real, pero le llamo María. María era una profesional exitosa según cualquier parámetro externo. Buen trabajo, familia, estabilidad económica. Pero en su interior existe una tormenta silenciosa que nadie más percibía. Me dijo algo que nunca olvidar. No me pasa nada grave, pero siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Funcionó, pero no habito mi propia existencia. Cuando le pregunto que hace cuando la ansiedad apercha, su respuesta fue devastadoramente simple. Nada, sigo adelante, ignoro lo que siento y continuo. ¿Es una familia? Esa estrategia de supervivencia emocional que tantos adoptamos sin cuestionarla. Siguió funcionando mientras por dentro algo se va apagando lentamente. 3 meses después, María me escribió un mensaje que aún conservo. Decía, no sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero siento que recupero algo que ni siquiera sabía que había perdido. No es que mi vida haya cambiado drásticamente, es que yo cambié por dentro, y ahora todo se siente diferente. Que ocurrió en esos 3 meses, que proceso neurobiológico permitió esa transformación. Eso es exactamente lo que vamos a desentrañar juntos, paso a paso, con toda la profundidad que merece. Antes de avanzar, necesito que comprendas algo fundamental sobre cómo funciona tu cerebro. Durante décadas, la neurociencia creó que el cerebro adulto era una estructura rígida,
immutable disputes de cierta edad, que naces con unset de connections neuronales, y morias con es mismo cableado básico. Esa creencia era reconfortante en cierto sentido porque eliminaba la responsabilidad del cambio, pero también era una sentencia de por vida. Hoy sabemos sin lugar a dudas que eso es completamente falso. Tu cerebro posee una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Cada segundo de tu vida, literalmente cada segundo, tu cerebro está reorganizando sus conexiones basándose en lo que experimentas, lo que sientes, lo que piensas y cómo actúas. No es una posibilidad teórica, es un hecho biológico constante. Pero aquí viene la parte que cambia todo. Esa reorganización no ocurre al azar. No es suficiente con decir el cambio o visualizarlo. La neuroplasticidad responde a un principio más específico, la atención sostenida. Tu cerebro reorganiza sus circuitos basándose en aquello a lo que prestas atención de manera repetida y consciente. Piénsalo de esta manera. Si cada día tu atención está capturada por pensamientos de preocupación, tu cerebro fortalece las redes neuronales asociadas con la ansiedad. Si tu atención se dirige constantemente hacia lo que falta, hacia lo que está mal, hacia lo que temes, tu cerebro se convierte en un experto en detectar amenazas y carencias. No porque sea pesimista por naturaleza, sino porque esta haciendo exactamente lo que le enseñaste a hacer. Ahora imagina lo contrario. Imagina que comienzas a dirigir tu atención de manera deliberada y sostenida hacia la observación consciente de tus procesos mentales. Que empiezas a notar tus pensamientos sin identificar con ellos. Que aprendes a sentir tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Que practicas la presencia en lugar de vivir en el pasado o el futuro. Que crees que lo que a tu cerebro se transforma, literalmente. Las áreas asociadas con la regulación emocional, como la corteza prefrontal, comienzan a fortalecerse. Las conexiones entre esta área y tu sistema límbico emocional se vuelven más robustas y eficientes. Y algo extraordinario sucede con la amígdala, es pequeño núcleo cerebral que funciona como tu detector de amenazas. Comienza a reducir su reactividad. Esto no es un proceso metafórico. No estoy hablando de sentir diferente, en un sentido vago. Estoy hablando de cambios estructurales medibles en la densidad de materia gris, en la conectividad sináptica, en los patrones de activación neuronal. Tu cerebro físicamente se reconfigura. Y cuando tu cerebro cambia, todo cambia. Ahora déjame llevarte a un nivel más profundo de comprensión. Porque hay algo que la mayoría de las personas no entienden sobre la transformación personal, y es esto. No puedes cambiar tu mente solo desde tu mente. Suena paradójico, verdad, pero es absolutamente crucial que lo comprendas. Tu cerebro no es un órgano aislado flotando en tu cráneo tomando decisiones independientes. Es parte de un sistema integrado que incluye todo tu cuerpo. Y más específicamente, mantiene un diálogo constante, ininterrumpido, con tu corazón. No estoy siendo poético, estoy siendo literal. Tu corazón envía más señales a tu cerebro que los que tu cerebro envía a tu corazón. Le hizo de nuevo porque es fundamental. El corazón no es solo una bomba mecánica. Es un órgano sensorial sofisticado con su propio sistema nervioso, a veces llamado el cerebro del corazón, que contiene aproximadamente 40,000 neuronas. Cuando tu corazón late de manera caótica y irregular, envía señales de desorden a tu cerebro. Tu cerebro interpreta esas señales como algo anda mal, estamos en peligro, activa las defensas. Y así, sin que tengas conciencia de ello, tu amígdala se enciende, tu corteza prefrontal se debilita, y entras en un estado de reactividad emocional. Pero existe otro patrón. Cuando tu corazón late con un ritmo ordenado y coherente, algo mágico sucede en tu fisiología. Tu cerebro recibe señales que dicen,
to do esto bien, y seguro estar present, podemos relajarnos. En ese estado, que llamamos coherencia cardíaca, tu capacidad de pensar con claridad se multiplica, tu regulación emocional mejora dramáticamente, y tu cuerpo entra en un modo de renovación y sanación. Y sabes que es lo más extraordinario de todo esto. Tu puedes influir directamente en es patrón. No tienes que esperar a que las circunstancias externas cambien. No necesitas que la vida se ordene primero para que tú puedas sentir coherencia. Puedes crear coherencia internamente, incluso en medio del caos externo, y cuando lo haces, todo tu sistema nervioso responde, como aquí es donde la práctica encuentra la teoría, y quiero que prestes mucha atención a lo que viene ahora porque esto puede cambiar tu vida hoy mismo. Tu respiración es el puente más directo entre tu mente consciente y tu sistema nervioso autónomo. Es lo único que ocurre automáticamente, pero que también puedes controlar voluntariamente, y esa intersección es donde reside un poder tremendo. Cuando respiras de manera superficial y acelerada, le envías a tu cerebro señales de amenaza. Estamos en peligro, respira rápido para preparar para huir o luchar. Tu sistema nervioso simpático se activa, liberando cortisol y adrenalina. Estás literalmente entrenando a tu cuerpo a vivir en estado de estrés crónico. Pero cuando respiras de manera lenta, profunda y consciente, especialmente cuando tu exhalación es más larga que tu inhalación, activas el nervio vago. Este nervio es como una autopista de información entre tu cerebro y tu corazón. Cuando se activa, tu frecuencia cardíaca disminuye, tu presión arterial baja, tu digestión mejora, tu sistema inmunológico se fortalece. Es como presionar un botón de reseteo en todo tu sistema nervioso, y aquí viene algo que necesitas grabar en tu memoria. No necesitas 30 minutos de meditación para experimentar estos beneficios. No necesitas retiros de silencio ni prácticas complejas. 3 respiraciones conscientes, solo 3. Eso es suficiente para cambiar tu estado fisiológico en tiempo real. Inhala durante 4 segundos. Sostén durante 4 segundos. Exhala durante 6 segundos. Repite 3 veces. En menos de un minuto, tu bioquímica ha cambiado. Tu cerebro ha recibido señales de seguridad. Tu corazón ha encontrado un ritmo más coherente. Y desde ese lugar todo es diferente, las decisiones que tomas son distintas, las palabras que eliges son otras, la forma en que respondes a los desafíos se transforma, pero dejemos ser completamente honesto contigo. Hacer esto una vez no cambiará tu vida. Hacerlo ocasionalmente tampoco. La transformación real ocurre cuando esto se convierte en una práctica constante. Cuando tu cerebro aprende que este estado de coherencia es el nuevo normal, no una excepción ocasional. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre los pensamientos, porque tú no eres lo que piensas. Déjame repetirlo de otra manera. Los pensamientos que aparecen en tu mente no son tú. Son eventos neurobiológicos, descargas eléctricas, patrones de activación. Aparecen automáticamente influenciados por tu historia, tu biología, tu estado emocional del momento. No los eliges, simplemente aparecen. La mayoría de las personas vive completamente identificada con sus pensamientos. Un pensamiento de miedo aparece y creen que están en peligro. Un pensamiento de inadecuación surge y creen que son insuficientes. Un pensamiento crítico se manifiesta y creen que es la verdad sobre ellos mismos. Pero todo eso es una ilusión cognitiva. Tú eres la conciencia que observa los pensamientos. Eres el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Cuando comprendes esto, no solo intelectualmente sino experiencialmente, todo cambia. Porque si tú no eres tus pensamientos, entonces no estás obligado a creerlos ni a obedecerlos. Imagina tu mente como el cielo. Los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo.
Algunos nubes son ligros y luminosas, otras son oscuras y pesadas. Pero el cielo nunca es manchado por los nubes. El cielo simplemente es permanente, observa como los nubes vienen y van. Tú eres el cielo, no los nubes. Cuando un pensamiento perturbador aparece en lugar de reaccionar automáticamente, puedes hacer algo revolucionario, puedes observarlo. Aquí está el pensamiento de que no soy suficiente. Que interesante, lo he sentido antes, es solo un patrón neuronal activándose. ¿Ves la diferencia? No estás luchando contra el pensamiento, no estás intentando reprimirlo. Simplemente lo estás observando sin identificar con él. Y cada vez que haces esto, algo extraordinario ocurre en tu cerebro. La corteza prefrontal se ilumina, los circuitos de autorregulación se fortalecen, y la amígdala reduce su activación. Estás literalmente creando nuevas vías neuronales que te permiten responder en lugar de reaccionar. Al principio, esta práctica puede parecer imposible. Los pensamientos parecen demasiado rápidos, demasiado convincentes, demasiado reales. Pero te prometo esto, con práctica constante, el espacio entre el pensamiento y tu respuesta comienza a expandirse, y en ese espacio aparece la libertad genuina. Hay días en los que lo lograrás fácilmente. Otros días, te perderás en la tormenta mental una y otra vez. Eso no significa que estés fallando, significa que eres humano. La práctica no es nunca distraer. La práctica es darte cuenta cuando te has distraído y elegir regresar. Una y otra vez, sin juicio, con amabilidad hacia ti mismo. Porque aquí está la verdad más profunda que he descubierto en todos mis años estudiando la mente humana. El cambio real no viene de la perfección, viene de la compasión. Cuando te tratas con dureza, activas los mismos circuitos cerebrales del estrés y la amenaza. Tu sistema nervioso interpreta a tu propia autocrítica como un ataque, y se defiende serendos. Pero cuando te hablas con amabilidad, cuando reconoces tu humanidad, cuando aceptas que el camino de transformación incluye tropiezos, algo diferente sucede. Tu sistema nervioso se relaja. Tu cerebro se abre al aprendizaje. La neuroplasticidad se activa más eficientemente. No es debilidad ser amable contigo mismo, es inteligencia neurobiológica. Ahora quiero llevarte a un territorio que muchas personas evitan porque les resulta incómodo, el cuerpo. Vivimos en una cultura que privilegia la mente sobre el cuerpo, el pensamiento sobre la sensación. Pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras cabezas, desconectados de la experiencia física de estar vivos. Pero aquí está lo que la neurociencia ya nos muestra con total claridad. Tu cuerpo no es un vehículo que transporta tu cerebro. Tu cuerpo es parte integral de tu mente. La información sensorial que proviene de tu cuerpo, lo que llamamos interocepción, influye profundamente en tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Cuando vives desconectado de tu cuerpo, pierdes acceso a una fuente invaluable de sabiduría. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente racional aún no ha comprendido. Esa sensación en tu estómago antes de una decisión importante. Esa tensión en tus hombros que te dice que estás llevando algo que no te corresponde. Es peso en tu pecho cuando estás en una situación que no te honra. Estas no son sensaciones aleatorias, son mensajes de tu sistema nervioso, intentando guiar hacia lo que te hace bien y alejar de lo que te daña. Pero si no escuchas, si vives permanentemente en tu cabeza, esos mensajes se vuelven más y más intensos hasta manifestarse como síntomas físicos, insomnio, dolor crónico, problemas digestivos, fatiga inexplicable. El camino de regreso al cuerpo no es complicado, pero requiere intención. Varias veces al día, detente por un momento, solo un momento, y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo físicamente ahora mismo? No busques interpretarlos ni cambiarlos. Solo nótalos. Hay tensión en mi mandíbula, hay una presión en mi pecho, hay una sensación de vacío en mi estómago. Al hacer esto, estas fortalecen de los vías de comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro.
Estás desarrollando lo que se llama sensibilidad introspectiva, la capacidad de sentir con precisión lo que ocurre dentro de ti. Y esa capacidad es fundamental para la regulación emocional, porque aquí está la verdad, no puedes regular una emoción que no puedes sentir. Y no puedes sentir una emoción si estás desconectado de tu cuerpo. Las emociones no son eventos puramente mentales, son eventos corporales. La tristeza se siente en el pecho, la ansiedad se siente en el estómago. La ira se siente en los brazos y la mandíbula. El miedo se siente en las piernas. Cuando aprendes a sentir estas sensaciones sin reaccionar automáticamente a ellas, desarrollas resiliencia emocional genuina. No significa que no sientas las emociones difíciles. Significa que puedes atravesarlas sin ser destruido por ellas. Los sientes plenamente, los observas con curiosidad, y permites que se muevan a través de ti, y eventualmente se disuelvan. Es preciso tiene un nombre en neurociencia, extinción emocional. Cuando sientes una emoción sin que ocurra la consecuencia temida, tu cerebro aprende que esa emoción no es tan peligrosa como crea. La próxima vez que aparece, es un poco menos intensa, y con el tiempo, lo que antes te abrumaba completamente se convierte en algo que puedes sostener con ecuanimidad. Ahora, hablamos de algo que puede sonar contradictorio pero que es absolutamente crucial, simplificar tu vida. No estoy hablando de minimalismo estético ni de deshacer de tus pociones. Estoy hablando de reducir la carga cognitiva y emocional que llevas constantemente. Tu cerebro no fue diseñado para la cantidad de estímulos que recibe en la vida moderna. Notifications constantes, decisions interminables, information sin límites, expectativas múltiples, roles simultáneos. Todo esto crea lo que llamamos carga elástica, el desgaste que sufre tu cuerpo cuando está constantemente adaptándose a demandas múltiples. Cuando tu sistema nervioso está sobrecargado, vive en modo de supervivencia, y en ese modo, las partes más evolucionadas de tu cerebro, aquellas responsables de la creatividad, la empatía, la perspectiva, se apagan parcialmente. Functions básicamente, pero no prosperas. Sobrevives, pero no vives. Simplificar significa hacer elecciones conscientes sobre donde colocas tu atención y tu energía. Significa reconocer que no puedes hacerlo todo, estar en todas partes, ser todo para todos. Significa que decir no a lo que te agota es decir sí a lo que te nota. Esto puede ser algo tan concreto como limitar tu consumo de noticias, como establecer horarios específicos para revisar el correo electrónico en lugar de vivir en alerta constante, como terminar una conversación que siempre te deja exhausto, como soltar proyectos que ya no resuenan con quien te estás conversando. Cada vez que simplificas, reduces la activación de tu sistema nervioso simpático. Tu cuerpo puede finalmente salir del modo de emergencia. Y cuando eso ocurre, tu capacidad de pensar con claridad se multiplica. Las decisiones que antes parecían imposiblemente complejas se vuelven más obvias. La confusión se disipa porque tu cerebro tiene espacio para procesar. Y aquí quiero introducir un concepto que cambiará fundamentalmente cómo entiendes la transformación personal. Coherencia. La coherencia no es perfección, es alineación. Ocurre cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces van en la misma dirección. La mayoría de las personas viven en incoherencia crónica. Piensan una cosa, sin otra y hacen algo completamente diferente. Quieren estar tranquilos pero eligen entornos caóticos. Valoran la salud pero descuidan su cuerpo. Anhelan conexión pero construyen muros emocionales. Y todo esto crea una fricción interna tremenda que agota tu energía vital. Tu sistema nervioso detecta esta incoherencia incluso cuando tu mente consciente no lo hace. Y responde con activación de estos. No porque seas débil sino porque biológicamente, la incoherencia se siente como peligro. Tu organismo no sabe cómo estar seguro cuando tus diferentes partes turnan en direcciones opuestas. El camino hacia la coherencia comienza con la honestidad radical. Pregúntate,
lo que estoy haciendo, realmente refleja lo que valoro. Los relations que mantengo me nutren o me drenan. Los entornos donde paso mi tiempo me elevan o me disminuyen. La forma en que me hablo internamente es la forma en que le hablaría a alguien que amo. Estas preguntas pueden ser incómodas, pueden revelar verdades que has estado evitando, pero esa incomodidad es el precio de la transformación, porque no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Cuando comienzas a hacer elecciones más coherentes, cuando empiezas a alinear tus acciones con tus valores reales, algo mágico sucede. Tu sistema nervioso se calma, porque finalmente todas tus partes están trabajando juntas en lugar de estar en guerra constante. Esa calma no es pasividad, es poder integrado. Ahora quiero que comprendas algo sobre el tiempo. Porque hemos estado hablando sobre un mes, sobre 30 días de práctica sostenida. Tal vez te preguntes, ¿por qué un mes? ¿Por qué no una semana o 6 meses? La respuesta está en cómo el cerebro crea hábitos. Cuando haces algo nuevo una o 2 veces, es una experiencia. Cuando lo haces durante una semana, es un experimento. Pero cuando lo sostienes durante un mes, algo cualitativo cambia. Tu cerebro comienza a reconocer este nuevo patrón como parte de tu identidad, no como una excepción temporal. Los estudios en neuroplasticidad muestran que aproximadamente después de 21 a 28 días de práctica consistente, las nuevas conexiones neuronales comienzan a estabilizarse. Lo que al principio requería esfuerzo consciente empieza a sentirse más natural, no automático todavía, pero menos forzado. En la primera semana notarás destellos, momentos en los que respondes diferente, en los que hay más espacio entre el estímulo y tu reacción. Tu cuerpo comenzará a reconocer la sensación de seguridad, dormirás un poco mejor, te sentirás ligeramente más presente. En la segunda semana, esos destellos se vuelven más frecuentes. Empiezas a confiar un poco más en el proceso. Las prácticas que al principio parecían artificiales comienzan a sentirse más genuinas. Tu sistema nervioso está aprendiendo que este nuevo estado es accesible, no solo un accidente ocasional. En la tercera semana, algo más profundo comienza a ocurrir. Las personas en tu vida empiezan a notar algo diferente en ti, aunque no pueden precisar exactamente qué es, reacciones menos, hay más calma en tu presencia, tus decisiones parecen más claras. No es que todo este resultado, pero tu relación con lo que no este resultado ha cambiado. Y en la cuarta semana, si has sido constante, si has regresado a la práctica incluso cuando no tenías ganas, ocurre algo extraordinario. Te miras internamente y no te reconoces del todo. No porque hayas perdido tu esencia, sino porque has removido capas de reactividad que creas que eran tu personalidad pero que en realidad eran solo patrones condicionados. Pero dejemos ser claros sobre algo crucial, esto no es magia. No es que en el día 30 y uno despierta como una persona completamente nueva y todos tus problemas hayan desaparecido. La vida seguirá presentando desafíos, seguirás sintiendo emociones difíciles. Seguirás cometiendo errores. La diferencia, la verdadera diferencia, es que tu capacidad de sostener todo eso habrá aumentado dramáticamente. Lo que antes te abrumaba ahora lo puedes atravesar. Lo que antes te paralizaba ahora lo puedes observar con curiosidad. Lo que antes te definía ahora es solo una experiencia que estás teniendo, no que no es. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando cambias tu relación con tu experiencia interna, tu experiencia externa inevitablemente se transforma también. No necesariamente en las formas que esperabas, sino en las formas que necesitabas. Ahora quiero hablar sobre algo que muchas personas pasan por alto en su viaje de transformación, el papel del entorno. Porque no importa cuánto trabajo interior hagas, si constantemente estás en entornos que desregulan tu sistema nervioso, la transformación será mucho más difícil.
Los seres humanos somos profundamente socials. Nuestros cerebros están equipados con neuronas espejo que automáticamente replican los estados emocionales de las personas a nuestro alrededor. Cuando pasas tiempo con alguien ansioso, tu propio sistema nervioso tiende hacia la ansiedad. Cuando estás cerca de alguien en coma, tu cuerpo naturalmente se regula hacia la cama. Esto no es debilidad, es biología. Tu sistema nervioso está constantemente buscando señales de seguridad o amenaza en tu entorno social. Uno de los señales más potentes proviene del estado emocional de las personas con los que compartes tu vida. Por eso, a medida que te transformas, es probable que algunas relaciones cambien, no necesariamente terminen, pero se reorganizan. Las personas que resonaban con la versión anterior de ti pueden sentirse desconcertadas o incluso amenazadas por tu cambio. No porque seas mejor que ellos, sino porque tu transformación les recuerda sus propias posibilidades no exploradas. Algunas relaciones profundas eran aquellas personas que también están comprometidas con su propio crecimiento reconocen el cambio en ti y se sentirán inspiradas. Otras relaciones naturalmente se distanciaron, no con drama, sino con la quieta comprensión de que vuestros caminos se están separando. Y eso está bien, de hecho, es más que bien, es necesario, porque no puedes crecer sosteniendo la misma energía que te mantenía atrapado. En algún momento tienes que elegir, quiero mantener estas relaciones tal como son o quiero evolucionar. A veces puedes hacer ambas, a veces no. Esta elección puede sentirse egoísta, puede generar culpa. Pero recuerda, no estás abandonando a nadie, estás dejando de traicionarte a ti mismo. Y desde un lugar de coherencia interna, podrás servir mucho mejor a los demás que desde un lugar de agotamiento y resentimiento. Hablemos ahora de algo que es absolutamente fundamental para la transformación sostenida, la disciplina. Y sí que esta palabra puede generar resistencia. Para muchos, disciplina suena a rigidez, a autocastigo, a forzarse a hacer cosas que no quieren hacer. Pero dejemos ofrecer una comprensión completamente diferente a la disciplina. La disciplina verdadera no es externa, es interna. No es seguir reglas impuestas por otros, es honrar compromisos que hiciste contigo mismo. No es castigar por tus fallas, es cuidar lo suficiente como para elegir lo que te nota incluso cuando es difícil. Desde la neurociencia, la autodisciplina está relacionada con la función ejecutiva de tu corteza prefrontal. Esta región te permite hacer tres cosas cruciales: inhibir impulsos, mantener metas a largo plazo en mente, y elegir basándote en valores en lugar de reacciones. Cuando esta función está débil, vives a merced de cada impulso, cada emoción, cada estímulo externo. Te conviertes en una joya al viento. Pero cuando esta función se fortalece, desarrollas lo que los neurocientíficos llaman retroceso de la gratificación, la capacidad de elegir un bien mayor futuro sobre un placer menos inmediato. Y aquí está lo hermoso: la corteza prefrontal, como cualquier músculo, se fortalece con el uso. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás ejercitando esta región. Cada vez que sostienes una práctica aunque no tengas ganas, estás construyendo fortaleza neuronal. Cada vez que dices no a lo que te daña y sí a lo que te nota, estás creando nuevos circuitos de autorregulación. Al principio, estas elecciones requieren un esfuerzo consciente. Se sentirán forzadas. Tu cerebro resistirá porque los patrones antiguos son cómodos, conocidos, automáticos. Pero si persistes, si regresas a la práctica una y otra vez, algo cambia. Lo que era esfuerzo se convierte en hábito. Lo que era hábito se convierte en identidad. Y cuando la disciplina se convierte en identidad, ya no es algo que haces, es que eres. No tienes que convencerte de meditar, simplemente meditas porque eres una persona que cuida su mente. No tienes que forzarte a elegir coherencia, simplemente lo haces porque eres una persona que honra sus valores.
Esta isla transforma.